ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1656 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰੇਸਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 1656 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 1191, ਫੋਜਿਆਨ 'ਚ 158, ਸ਼ਾਨਡੋਂਗ 'ਚ 51, ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ 'ਚ 51, ਲਿਓਨਿੰਗ ਸੂਬੇ 'ਚ 39 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਗਾਂਸੂ ਅਤੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 81 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 18 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਕੇ ਸਭ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ जड़ां ਨਾਲ जोड़ी रखा गया। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको माइथोलॉजिकली अगर आप देखें ना तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था और ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब कृष्णा जी के बहुत बड़े भगत थे। तो वो हिरण्यकश्यप ये समझता था कि वही भगवान है, ही इज द लॉर्ड, देयर इज नो गॉड इन द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे सिवा किसी की पूजा ना हो, और प्रहलाद जी उनकी बहुत ही मतलब कृष्ण की पूजा करते थे। तो उनकी एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वो कभी नहीं जल सकती। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही खुद के बेटे को पहले तो पर्वत से फेंक दिया, बहुत बड़े ऊपर से, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने होलिका को बुलाया और बोले तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जा और हम आग लगाएंगे, तू तो जलेगी नहीं लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और इस दुनिया में भगवान को कोई पूजने वाला रहेगा नहीं, सब मुझे ही पूजेंगे क्योंकि मैं ही भगवान हूं। तो होलिका जी ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठा के होली आग का दहन किया एंड देन शी गॉट बर्न। प्रहलाद जी वैसे के वैसे थे। उस दिन से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और उसी टाइम पे भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का मतलब आधे नर आधे सिंह का रूप लेके, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उनको कोई मार नहीं सकता, ना आदमी मार सकता है ना जानवर। होली या तो वर्किंग वुमेन हो या तो हाउस वाइफ, लाइक यू नो, सबके लिए होली का त्यौहार सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। स्पेशली हमारे इंडिया में, लाइक यू नो, एवरीबडी वांट्स टू जस्ट एंजॉय दिस फेस्टिवल। तो घर से तो अगर गृहिणी जो हाउस वाइफ होती है तो वो तो गुजिया बनाती है, जैसे आप देख सकते हो गुजिया है। देन हमारे में भांग भी होती है। भांग लाइक जो पीने वाले होते हैं वो भांग भी पीते हैं या तो ठंडा ही होती है। देन काफ़ी पकोड़े वगैरह सब होते हैं, फ्रूट्स होता है।
फुल 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 मतलब पूरा दिन हम लोग है ना सेलिब्रेट करते हैं उसको, खा पी के एंजॉय करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एवरीबडी वांटेड टू सेलिब्रेट ड्यूरिंग दैट टाइम, बट कर नहीं पा रहे थे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। घर में जितना हो सके वो तो एक दूसरे को कलर लगा के हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे, जैसे सब लोग पूरी दुनिया ने किया हुआ है। हम लोग ने नहीं स्पेशली, लेकिन पूरी दुनिया ने किया हुआ है। सो अभी चांस मिला है कि हम लोग घर के बाहर निकल सकते हैं। कम्युनिटी एक साथ जुड़ती है। हम अगर 10 जन को मिलते हैं उसमें से 2 हमारे दोस्त भी बनते हैं, चाहे वो बाकी के 8 ना बने हो, वो फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इट्स सारी कम्युनिटी साथ में आती है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या क्रिश्चियन हो, या मुस्लिम हो। होली या ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसी इवेंट्स सारी कम्युनिटीज को इकट्ठा करती है। जिसके साथ अगर किसी के साथ पूरे साल के दौरान अगर जैसे आपकी अनबन हो गई है तो डेफिनेटली आप उनको उसमें इनवाइट करें, उनके साथ जो भी गिला शिकवा है वो दूर करते हैं और उनके साथ आप नई शुरुआत करते हैं। जैसे हर कलर एक मैसेज देता है, राइट, वैसे ही होली है एक अच्छा मैसेज देती है कि सब घुल मिल के रहो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बना के रहो और जितना ਹੋ ਸਕੇ इतना प्यार बांटो एक दूसरे में। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ BA.2 ਉਪ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Merci, thank you. Bonjour à toutes et à tous. Following several weeks of declining activity nationally, the average daily case counts are now leveling off, with continued regional variability across the country. As public health measures ease, increased levels of transmission are not unexpected, since the SARS-CoV-2 virus is still circulating widely. Severe illness trends are still declining nationally and in most jurisdictions, with the average daily numbers of people with COVID-19 in hospitals and in intensive care units in the past week having declined by 11% and 14% respectively compared to the week prior. As we expect the SARS-CoV-2 virus to continuously evolve, we are closely monitoring the domestic and international situation and preparing for new variants. The BA.2 sublineage of the Omicron variant is increasing in Canada, but at a slow rate, while other sublineages are declining or stable. The growth rate of BA.2 internationally appears to be highest where there is a combination of low booster coverage and where BA.1 has not already driven high infection rates. While evidence suggests BA.2 is more transmissible than BA.1, BA.2 does not appear to be associated with more severe illness in vaccinated populations. However, it is still capable of causing severe disease among people without prior immunity, which underscores the importance of getting up to date with COVID-19 vaccines, including a booster if you're eligible. Over the past 2 years, Canadians have shown tremendous capacity to adapt to change and uncertainty as the pandemic has evolved. While COVID-19 is here to stay, we are now entering a period with more opportunities for in-person activities, gatherings, or travel. Some of us may be feeling a greater sense of comfort, while others may feel less at ease. Many people in Canada may be taking into consideration factors such as COVID-19 vaccination status, the level of COVID-19 activity locally, underlying medical conditions, and risk to personal contacts to make informed decisions. This includes choosing activities that are best for their individual and family situation and using personal protections. For example, to continue wearing a well-constructed, well-fitting mask as an important added layer of protection, even if not required by local authorities. We know that these proven practices, along with strong protection afforded by being up to date with your COVID-19 vaccines, have reduced the impact and severity of the pandemic. I encourage Canadians to show each other compassion and respect as we make decisions to protect ourselves, our families, and our communities,
especially those at highest risk. ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਨੀ ਸਟੀਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਲਾਨੀ ਵੁਡਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। Today, the fight for democracy is in Ukraine, but the threat extends around the world. The people of Ukraine, a sovereign country, are fighting for their lives, defending their freedom, their right to choose a better future for their children. We see their strength and courage in face of tyranny. I witnessed their resolve in Poland and Romania, on flights across Europe, in train stations, and even in Red Cross facilities. This war is the choice of one country, the Russian Federation, its government and leadership, and in particular, the decision of President Vladimir Putin. Russia's invasion of Ukraine, the greatest threat to world peace since World War II, is part of a coldly calculated and carefully planned sequence of events by the Kremlin. For several months, we have been saying that Russia was positioning troops and equipment to invade Ukraine. Russia claimed that it was not the case and that there was nothing to worry about. Russia lied. President Putin moved those troops over the border and invaded his sovereign neighbor with reckless abandon for human life. He thought he had the military might to take Ukraine within days. It's now been 23 days, and this invasion will fail. Canada is doing everything we can to advance diplomatic solutions and provide critical support to Ukraine. Canada has sanctioned over 1,000 Russian and Belarusian individuals and entities. We cut Russian banks off from the international SWIFT banking system. We ban crude oil imports. We ban Russian and Belarusian planes from our skies, Russian boats from our ports. We have delivered lethal and non-lethal aid. We have donated nearly $200 million to humanitarian efforts, and we are ready to welcome an unlimited number of Ukrainians fleeing the war to Canada. We have urged Russia to change course, using every tool in our diplomatic toolbox to make that happen. We have taken a leadership role in pushing across multilateral forums, including the United Nations, the G7, NATO, the Arctic Council, the International Atomic Energy Agency, the Commonwealth, and l'Organisation Internationale de la Francophonie. Why? Because unprecedented times command unprecedented actions. Because we know Canadians care deeply and are here to help too. These past weeks are a stark reminder that democracy is not guaranteed and it cannot be taken. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The Ukrainians need not just medical and humanitarian help. They also need emotional. They also need psychological support because they feel like they're alone. As Ukrainian fighters stall the Russian invasion of their homeland, Canadians are stepping up to provide medical supplies to the besieged Ukrainian health system. From the first day we know the war is starting, we start to do something. We are collecting supplies and medication from hospitals, clinics, pharmacies across Ontario to be delivered to Ukraine. We have some requests from the hospitals from Ukraine. We work together directly to the Ukraine Ministry of Health, and we have some list of medication depends of the hospital. For example, child sick hospital needs something. Some hospital needs insulin. Some hospital needs whatever the hospital needs. We have some list of medication. We send this on to the hospital in Canada, to the pharmaceutical company in Canada. They help us to collect this one. We send directly. Every morning I woke up and I just
Look at my phone and I see my sister alive, my mother okay. And this is very, very difficult. That's why this support we do, not just association like we do medical and humanitarian, we also help people to feel they are not alone, they are not lonely. We are here, and especially thank you to Canada. God bless Canada. ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨ ਨਾਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਟੀਐਸਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਗੋਲਫ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਨ। 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। It's very shocking to see something like that happen. You don't know what to do, and especially being so far away from home, we're almost just stuck waiting for news, and it's really hard for all of us here. This was a head-on crash. A 13-year-old child was behind the wheel of the pickup truck. It appears at this point in the investigation that the left front tire, which was a spare tire, had failed, which resulted in the vehicle pulling hard to the left and crossing into the opposing lane. He was here what seemed to be 24/7 and really was working towards an ultimate goal of playing golf at the university level and also maybe even professionally. One of the students is eating chicken soup, and they are recovering every day. It's a game of inches. I know Hayden's a fighter. I know he's going to get through this, and he has tens of thousands of people behind him rooting for him as well. When one of us is hurting, all of us are hurting. ਹੈਲੀਫੈਕਸ 'ਚ ਟਿਮ ਹਿਊਸਟਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। There's no playbook for managing this pandemic. We make the best decisions we can with the information we have in front of us at any given point in time. We agonize over every decision. I know Dr. Strang especially has carried an incredible burden for 2 years now. And today we have new information. When we have new information, we reassess. We've listened to consistently through the pandemic, not just me, but premiers before me and public health before me have listened to respected community leaders when they speak up. And this week, 8 leading pediatricians spoke up, and I've listened carefully to that. And after speaking with Dr. Strang and also reaching out to Dr. Link and listening very carefully, there is one update to Monday's removal of restrictions. We will be continuing to mask in schools until mid-April. School is essential. We've talked about this before and the high level of importance that I place on education and the level of importance I place on children being in school. So listening to these respected experts, it is clear that the best decision based on today's information is to keep masking in schools for now until the middle of April. Mandatory masking remains in schools, hospitals, long-term care homes, and jails, congregate settings. Elsewhere, everywhere else, it is strongly recommended that you continue to mask. You have the tools to make the right decisions, running what-if scenarios and really managing the system. And I just want to say they've done an absolutely incredible job. There are many, many talented, dedicated people making sure that your safety is front and center. And all in all, I still believe that what was laid out on February 23rd was and is the right course of action for Nova Scotia. The Vax Pass is gone. People are back at games and events. Capacity limits are going. The state of emergency is ending on Monday. And restrictions, for the most part, are ending on Monday as well. And I know many of us are nervous about ending restrictions. I certainly am. For 2 years, we've been conditioned to be afraid and nervous, and that's a difficult switch to flip the other way.
because individually we have the tools to make responsible decisions, not only for ourselves, but for those around us. We know what to do. And I'm hearing from people, I'm seeing them on the streets, I'm hearing from people all the time who tell me that they plan on continuing to mask. They've made that choice. That's the right choice for them and those around them. And this is good. It means people are prepared and they can make those decisions to protect themselves and their loved ones safe. We can also move forward because collectively, we've stepped up and have amongst the highest community vaccination rates in the country. That's something we can be proud of, and we shouldn't ignore that. But, and there is a but, there is a tweak to that February 23rd announcement. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੰਡੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਡਲਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੁਣ April ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ 220 ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੁਣ 2022 ਸੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। मेरा ख्याल ये बड़ा मेरिकल आ परमात्मा ही तुहानू आप ही बल दे दिंदा आ या मेरा ख्याल कि मैनू तो इत्थों तक लगता कि मनमीत नू पता सी कि मैं चल जाना तो डैडी नू कोई काम दे दिया सो मैनू बिजी रखे आओ कोई भी प्रोजैक्ट शुरू करो जी तुसीं आलवेज ये तो गिन के चलो ना कि चैलेंज आने ही आने आ समूथ सेलिंग बहुत घट होंदी आ चैलेंज सानू बड़े डिफरेंट तरह के आए आ पर हर चैलेंज नू सानू परमात्मा ने ना बल बख्शता साडा साल होंदा गया आ दिल्ली उतों अफगानिस्तान तो लिया के कुछ परिवार जिहड़े पहले सी वो मनमीत दे हुंदियां ही पंजाब पहुँच गए सीगे ते पहले 5-6 परिवार साडे घर भी रहे आ उस तो बाद विच रब ने अपने आप ही संत कोल बाबा जी भेज दिते संत सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले सो उत्थे असीं पहलां 2 साल जिहड़े परिवार सारे दे सारे उत्थे रखे आ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। जिस तरह तरजिंदर ने आख्या साडी ते पूरी दिलों खाश है जी अगेन मैं रिपीट करूँगा कि जे अज मनमीत हुंदा ते उन्हें उन्होंने भी इन्हां नालों ज़्यादा प्रायोरिटी देनी सी क्योंकि ये बड़ी ये भी उसे ही मुश्किल दे विचों लंघ के आए आ गोलियां चल रही सीगियां इन्हां नूं उत्थे चैलेंज बड़े सीगे इन्हां नाल जो भी उन्होंने तालिबान जां होर लोकां ने कीता आ सो उन्हें इन्हां नूं भी कहना सी कि इन्हां नूं भी जिन्नी छेती हो सकदा इन्हां नूं कड्ढो और मैं उन्हां नूं पर्सनली तौर ते 2-3 वार मिलिया जिहड़े हुण उत्थे आए आ अफगानिस्तान तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਐਜ ਯੂ ਸੈਡ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਕ੍ਰੀਮੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।